So welcome to this online discussion on the Belarusian student protests in 2020 and 2021. My name is Gabriele Freitag. I'm the Managing Director of the German Association for East European Studies. Today's discussion takes place in the framework of the Forum for Historical Research on Belarus, and I will briefly introduce the forum to you. But let me start with some technical information. Our discussion will be held in Belarusian and in English. We have simultaneous interpretation by Ales Lavinets and Veronika Mazurkiewicz, and I would already like to say thanks to them for the efforts. Languages can be selected using the globe icon on the bottom bar of your screen. And you will also find further instruction in the chat. And a very important note, this event will be recorded and published on our YouTube channel. As I already just said, this discussion takes place, is organized in the framework of the Forum for Historical Research on Belarus. The forum is run by the German Association for East European Studies, by DGO, and it is financed by the German Academic Exchange Service. The forum is a platform for exchange on Belarusian history in its transnational contexts, and our partners are historians from Belarus who had to leave the country because of repressions and who now live in exile in Germany, Poland, Lithuania, and in other countries. But we also reach out to critically minded historians who are still in Belarus. And the forum, of course, also includes historians from Germany and from other countries in Europe and outside. So, and what does it do, the forum? It offers spaces for a protected exchange, but also opportunities for public online discussions, like our event today, for conferences, and it also offers short-term scholarships for young researchers. So I advise you do go to our website to get more information, and you will find the link to our website in the chat. And I'm very happy to announce that after 2 years of intense work, we have received further financial support, and in our second phase, which has already started in the beginning of 2024, and which runs again for 2 years, we have a special focus on oral history. Alessia Belanovic-Petz coordinates the activities of the forum together with Elisaveta Wunderwald, and thanks to both of them for not only organizing the forum, but also for organizing today's event. And our topic today is Belarusian student protests, perspectives from participants and witnesses. As you all know, student protests played a significant role in the anti-authoritarian movement that swept Belarus in 2020 and 2021. Young individuals, driven by their civic conviction, organized protest marches, public singing, and demonstrations on campuses. And since universities played such a vital role in the protest, they also became a site of severe and very brutal repression. And it is the aim of today's discussion to analyze these events of 2020 and 2021. So how did student protests emerge in an authoritarian setting that was lacking a tradition of academic freedom? What was the attitude of university teachers towards these protests? How do the protests of 2020 fit into the historical context of student protests in Belarus? How can evidence of those events be gathered? And what role does oral history play in this? And I would like to briefly mention that it was the protests in Belarus, the student protests in Belarus in 2020, that really drew the attention of DGO to the status of scholars at risk. And ever since 2020, DGO has seized
various opportunities to give support to those who have been persecuted or still persecuted. And in this context, I would also like to draw your attention to a website that we have launched together with other partners. It is called 100 times Solidarity, 100 Mal Solidarität. It documents the fate of political prisoners in Belarus. And again, you will find a link in the chat. I'm very, very grateful to Aliaksandr Parshankou, who suggested today's topic to us. Aliaksandr is a PhD student at Charles University in Prague. He was himself a very active participant, in fact, one of the organizers of the protests 4 years ago. Aliaksandr is a historian. He was a fellow of our forum, and he's still a very active participant in our activities. Aliaksandr, thanks a lot for that. And with this, I hand over to you. Thank you. Дякую вялікі, шаноўная Габрыэле. Рады ўсіх вітаць, дарагія і шаноўныя калегі, калежанкі, дарагія сябры, сяброўкі. Дзякуй, што вы далучыліся да гэтай дыскусіі, што знайшлі час. Дзякуй, што тэма студэнцкія пратэсты ў Беларусі вачыма удзельніцы, удзельнікаў ды сведкаў для вас цікавая. Но спадзяюся, што наступная гадзіна для нас пройдзе таксама цікава у грунтоўных абмеркаваннях, і мы прыйдзем да нейкіх высноваў. Хочу сказаць, што, канечне, студэнцкія пратэсты сталі неад'емнай часткай антыаўтарытарных пратэстаў 20-21 гадоў, і тэма апошніх студэнцкіх пратэстаў вельмі абшырная. Мне падаецца, некалькі важных аспектаў, як мінімум, маглі б стаць тэмамі грунтоўнага навуковага вывучэння. І нягледзячы на тое, што на сёння, падаецца, студэнцкія пратэсты ўжо скончыліся, але удзел студэнтаў ды студэнтак у супраціве застаецца. На жаль, на сёння за кратамі ў Беларусі знаходзяцца не менш як 40 студэнтаў і студэнтак. Рэпрэсіі працягваюцца. Студэнты шукаюць свабоду, і зараз на эміграцыі арганізоўваюць свае арганізацыі, ладзяць сустрэчы і працягваюць займацца, канечне, актыўна і навучаннем, рознымі праектамі. І галоўнае, што яны захоўваюць салідарнасць. І гэтая салідарнасць дазваляе нашай моладзі, нашым студэнткам ды студэнтам выжыць. І хачу на пачатку прадставіць удзельнікаў дыскусіі. Рады вітаць спадара Віктара Шадурскага, вольнага гісторыка, шматгадовага дэкана самага прэстыжнага факультэта Беларусі, факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Шаноўны спадар прафесар, добры дзень. Таксама рады вітаць Таtsiану Астроўскую, даследчыцу, доктарку гісторыі, супрацоўніцу Гердер-інстытута ў Марбургу і спецыялістку ў найноўшай гісторыі Беларусі, ды і не толькі. Дзякуй шчыры за ваш удзел. І хачу таксама вельмі цёпла прывітаць сёння Таtsiану Yekelchik, былую студэнтку Беларускага дзяржаўнага універсітэта, студэнтку Чэшскага тэхнічнага універсітэта ў Празе, былую палітзняволеную і удзельніцу знакамітай справы студэнтаў. Шаноўныя калегі, калежанкі, яшчэ раз вітаю, дзякуй, што далучыліся, і хачу перадаць слова Тане Yekelchik. Маё пытанне, Таня, да цябе, каб мы адразу пачалі з успамінаў, з твайго досведа. Распавядзі, калі ласка, як непасрэдная ўдзельніца, як выглядаў той студэнцкі пратэст у 2020 годзе, актыўнай удзельніцай якога ты была? Калі ласка, распавядзі крыху і пра справу студэнтаў, што гэта было, як гэта было, і, калі ласка, чаму навучылі цябе гэтыя 2,5 гады у заключэнні? Дякую. Thank you, Alex. I'm very happy to take part in our conversation. So in 2020 year, with the beginning of studying year, many mass protests took part in almost all Belarusian universities.
we opposed violence against civilians, repressions against students. And students from different universities, we didn't even communicate with each other. We just felt the same. We just felt that we need to oppose events in Belarus somehow, and it took us some time to start collaborate with students from different universities. But in the very beginning, we even didn't have some common plan for different universities. Of course, so we, as I already said, we organized peaceful actions at universities. Of course, we tried to legalize our meetings, our events. We tried to communicate with these attempts were not successful. In the November of 2020 year, 12 students from different universities were arrested by KGB. Soon we were expelled from universities, and finally we were sentenced to 2 years and 6 months of penal colony. And this case became quite popular with the name students case. So, and I'm also one of participants of this case. So, I think that's all. Дзякуй, Таня. А ці можаш ты распавесці, як паўплывалі гэтыя 2,5 гады зняволення на цябе, што ты адчувала, як гэта было з гэтай хвалі пратэстаў, бо тады ж акурат лістапад, гэта быў такі моцны пратэстны час, усе былі ў чаканні перамогі хуткай, ну, шмат хто быў у чаканні хуткай перамогі, і тут ты апынулася за кратамі. Што гэта было? Як гэта было? Yes. Yes, it was very to feel that students were one of the biggest powers and one of the biggest movements in our country. At this moment, in autumn of 2020 year, of course, for us, it was really unexpected. It was nonsense that it could turn out that we can come to prison. And for now, after these 2 years and a half, in my opinion, I would say that I don't think that I would like to change something in what I did. Even I would like to do even more. If I knew that I will come to prison, I would say that I would do more because in my opinion, I would say that we're quite lucky that we got to prison in 2020 year, and we were sentenced only for 2 years and 6 months. Now
nowadays it's hard to imagine that Belarusian can have such a small sentence for some protests. So yes. Вялікі дзякуй, Таня. Мы яшчэ вернемся, я думаю, да гэтай тэмы, але цяпер я хацеў бы папрасіць спадара Віктара Шадурскага крыху распавесці пра тое, як да вось гэтых акцый, мірных акцый пратэстаў студэнтаў і студэнтак ставіліся іх выкладчыкі і выкладчыцы. І таксама, канечне, адміністрацыя універсітэтаў. Прывітанне ўсім. Ну, такое непростае пытанне ўвогуле. Бо сацыялагічных даследаванняў іх не праводзілі, як бы толькі нейкія эмпірычныя заўвагі можна казаць. Мне здаецца, што большасць выкладчыкаў зразумела падтрымлівалі студэнтаў, але вывучаная бездапаможнасць устрымлівала іх, каб рабіць гэта адкрыта, і асабліва калі гэта стала небяспечна ўжо з верасня там 2020 года. Бо вы, як ведаеце, в універсітэце Рада універсітэта, яна прыняла такую заяву дастаткова, у якой падтрымлівала пратэстуючых. І, конечно, гэта было так. Канешне, сярод выкладчыкаў былі і староннікі так названага рускага міру, для якіх увогуле еўрапейскасць Беларусі, дэмакратычная Беларусь, гэта была параза іх там ідэй. І зразумела, гэта для іх заўсёды гэта было непрымальна. Ну і зразумела, сярод выкладчыкаў ці студэнтаў заўсёды былі кар'ерысты, для якіх ўсё роўна, якая ўлада, галоўнае, каб ім там прадвігаць, рабіць сваю кар'еру, атрымліваць нейкія там за гэта плюшкі, як кажуць. І, конечно, такая вось гэта катэгорыя вельмі небяспечная, бо яны заўсёды змогуць перайсці на іншы бок. І таму гэта вось вельмі небяспечна. Калі пераможуць дэмакраты, яны скажуць, што мы былі першыя, мы заўсёды гэта ведалі, такая катэгорыя ёсць. Таму, але здаецца, што большасць выкладчыкаў зразумела і адносілася пазітыўна да пратэстаў, бо гэта пратэст быў будучыні супраць мінулага, як мы ведаем, супраць архаічных гэтых уладаў. Прычым большасць выкладчыкаў і нават людзі сталага ўзросту, яны ведалі, куды цягнуць вось гэту сістэму, што там будзе, што за перспектывы такія. Я памятаю добрыя 80-е гады, калі там былі сходы, і мы там студэнты абмяркоўвалі, чаму не трэба насіць джинсы, бо гэта сімвал захаду, хаця сёння ўжо і там гэтыя ідэолагі ўсе носяць гэтыя джинсы. А тады было і мы там марнавалі час, каб супраць джинсаў выступаць. І вось. Што тычыцца адміністрацыі, яны ж таксама як бы прадстаўляюць тых жа выкладчыкаў, прадстаўляюць ты же беларускі народ, але ў іх вось гэта, у іх супярэчнасць паміж тым, што яны думаюць, і што яны гавораць і робяць, там больш дыстанцыя. Зразумела, назіраюць, і ўсё залежыць ад таго, у які бок дуе вецер. Вось я так бы коротко адказаў. Дзякуй, Віктор. А я хацеў бы тут адразу наўздагон запытацца, а вось вы, як кіраўнік факультэта, чаму вы ў той момант вырашылі падтрымаць гэтыя пратэсты? Відавочна, вы былі лібералам, мы пра гэта як студэнты ведалі, але вось раптам чамусьці з гэтай пасады не падтрымаць Лукашэнку, а ўзяць і сказаць: я са сваімі студэнтамі, я лепш сыду з гэтай пасады, звальняйце, але я буду з народам. Чаму так? Зразумела, што маё жыццё там студэнцкае і ўжо аспіранцкае прайшло ў час перабудовы, і мы гэта як бы ўсё казалі гудбай гэтаму сталінізму і постсталінізму, і зразумела, атрымалі нейкія каштоўнасці.
Вось там былі пакаленне шестидесятнікаў, можна казаць, а пакаленне вось часу перабудоў 80-х, мы гэта ўспрымалі ўсё новае, беларускае, еўрапейскае з такой цікавасцю. Вось. А я скажу, што, канешне, і выбар, кожны чалавек стаіць перад выбарам. Гэты выбар ёсць у нечым малых справах і ў вялікіх. І зразумела, і я нават сваімі калегамі абмяркоўваў, дзе вось наш выбар у гэтай сітуацыі. І там была такая, я для сябе правёў такую чырвоную рысу, што ніхто са студэнтаў і выкладчыкаў не будзе адлічаны вось за палітычнай справы. І гэта вось рыса была, і я зрабіў выбар, і што калі ўжо будзе гэта рыса перайдзена, ад мяне будуць патрабаваць, я буду сведкам там, ці проста буду прысутнічаць, то гэта ўжо не для мяне, бо я гэта не змагу маральна вытрымаць. Вось гэта было такі імператыў для мяне, які прытрымаўся, бо амаль там некалькі месяцаў прытрымаўся ў гэтым, бо і ніхто не быў адлічаны. Спадар Віктор, дзякуй вам за гэтую пазіцыю. Цяпер я хацеў запытаць шаноўную Тацяну Астроўскую і папрасіць, каб вы нас увялі крыху, можа, у кантэкст, бо так аналітычна, бо, канечне, на пратэсты можна глядзець так адарвана, але ўсё ж такі яны існуюць у нейкім кантэксце. І вось мне цікава, як можна ахарактарызаваць пратэсты 20-21 года з гістарычнай перспектывы. І ці можаце вы назваць такія, на ваш погляд, асноўныя прычыны гэтых пратэстаў і крыху пра кантэкст 20-21 стагоддзяў, наколькі ўвогуле студэнцкія пратэсты характэрны для еўрапейскіх краін і наколькі вось наш пратэст упісаўся ў гэта. Дзякуй. Yes, hello, thank you very much for this invitation. It's really a great honor for me to talk to this audience, and also with such esteemed speakers and people who really were inside of this. So I will try to offer my interpretation, but of course you are free to maybe to question it and so on, because I am only, of course I was involved morally, but I never was in Belarus during this time. So I am only an observer in a sense. And of course for historians, it's hard to give, some judgments on and in such short, after such short time passed, and it didn't pass in the sense that repressions, of course, but also resistance continues. So if you try to situate this student protest of 2020, 2021 in a historic but also cultural context related to the phenomenon of student activism in general, then Belarusian society is, of course, a quite specific sense, in a sense that it was all the time under long and almost unbreakable period of oppression. So academic freedom and everything that we often associate with student life, with a university, did not exist there for a very long time. I even won't be wrong if I say that there were some only very short moments of relative academic freedom, for example, in the 1920s, perhaps, before Stalin started his cultural revolution, or perhaps in the late 1980s, beginning of the 1990s, as Professor Shadurski said, also, of course, to 2020, yeah, and universities and in general system of education in Belarus was always under the strictest control. And there was practically no history or no intellectual tradition to rely on. Of course, there was this tradition, but it was always suppressed. It was always unavailable for the majority. Both authoritarian regimes, the Soviet one and the Lukashenko one, did everything to silence this tradition, to break it, to render it insignificant, to show that actually what is happening now, this is the most important, and they most know this long tradition of free thinking, of academic freedom, and so on. So of course, myself as historian, I'm always puzzled with how this unexpected outbreak of freedom was at all possible.
From history, we know that students and young people have been always one of the most dynamic, open parts of the society, which reacted vividly, directly, and quickly to injustice, to societal pressure. The examples of French, Polish, and global student protests of 1968, or anti-nuclear protests of the 1980s in Germany, for example, where also many young people were involved, or the recent example of Fridays for Future movement are perhaps the most obvious ones to which we would like to kind of relate or compare the events which happened in Belarus. But when you look at these protests, and you see that most of these protests appear in the societies where freedom of expression was, at least for some part, allowed or possible. And when we think of students' protests, then you see that this is the greater part of this community, of the student community, which is involved in this protest. And of course, it is much easier, in a sense, to join in the movement, to do what others do, to demand the change, which also other people around you demand. But in Belarus, as we see it from the students' recollections, this was not the case was a little bit different. So even if there were many students and teachers, as we heard from Viktor Shadurski, there were still not the majority. Yeah, there were still many who were silent at this moment. Yeah, so I tend to see the students' protest in Belarus in 2021 as an uprising rather than protest. Uprising is something greater, something more difficult, because as an uprising of young people against the society and as a really existential struggle. So in a sense, which is the difference? So it's not like when people get together and just demand, this a kind of break with conservatives and conservative values. But this is a struggle for survival, in a sense, and this always involved also an individual uprising of individual against the system. So it was always an individual decision, and it required more personal responsibility and, of course, also more courage. But simultaneously, we can also speak more of some cross-group connections that brought together different groups across the societies. Yeah, so students and workers, for example, or people of different age and social background. This was also what was particular with in this Belarusian movement of 2020. And this what happened back then resembles then rather for me the societal mobilization, or what happened during Prague Spring of 1968. And therefore the figure of Jan Palach and his tragic and heroic act of self-immolation that Belarusian students chose as their symbol is not an accidental one. But also this returns me to what I said in the beginning about this tradition. So I see here also a certain intention, a need to rely on this tradition. And we really need restoring this tradition and showing that also the first Belarusian university was opened in 1921. There was a long history of studentship that started in the 15th century, and there were actually many students who went to study elsewhere and came back to Belarus and brought not only knowledge but also, the kind of skills how to build society anew and how to communicate in a different way with the system, with authorities, and so on. So maybe I stop here if you have additional questions, because I see Viktor is raising his hand. Дякую шчыры. Я бачу рэакцыю спадара Шадурскага. Шановны спадар Віктор, хочаце запытацца ці хочаце паспрачацца? Спрачацца, зразумела. Я хацеў бы вярнуцца вось дата, што першы універсітэт быў створаны ў 1921 годзе. Зразумела, ён меў сувязі з універсітэтамі
мінулага, але гэта была мадэль савецкая ўжо, савецкая, якая нарадзілася ў бальшавіцкай дыктатуры, дзе дзяржава, ідэалогія, кантроль ужо існаваў вельмі моцны. І я згодны з вами, што такі кароткі перыяд такая існаваў у універсітэце, так дэмакратычны, гэта 6 гадоў, там канец 80-х, першая палова 90-х гадоў. І зразумела, што гэта вось так фарміравалася, такая мадэль універсітэта. Мадэль універсітэта ў аўтарытарным асяроддзі, але універсітэт па сваёй прыродзе гэта ёсць прастора, дзе сутыкаюцца свабода і аўтарытарызм. Яна існуе, яна існавала, і вы ведаеце, вы цікавую кніжку напісалі пра вось гэта інтэлектуальны пратэст, бо дзе ёсць веды, дзе ёсць новыя метады і навукі, то там, конечно, ёсць заўсёды прага да свабоды. І я нават са сваёй практыкі ўспамінаю такі прыклад. У пачатку 80-х гадоў студэнты аддзялення філасофіі гістарычнага факультэта звярнуліся да дэканата з такім зваротам, каб палепшыць якасць адукацыі, зняць некаторыя такія курсы, якія неэфектыўныя. Вось гэта быў пратэст, зразумела, ён быў задушаны. Ёсць і сведкі яшчэ жывуць, таму для вуснай гісторыі гэта вось... Я думаю, што пра гэта ў СМІ незалежных пісалі, а я думаю, вось гэта такі пратэст, які быў, вельмі было цікава. Была майстроўня таксама, як пратэст. І зразумела, што вось канец 80-х даў прастор для часопісаў такіх, прастор для тэлевізійных перадач. І што пасля 15-го года таксама адбыліся змены 2015 года, бо пазіцыя Беларусі па агрэсію Расіі была дастаткова падтрымана Захадам, і пачалось нейкі такі 5 год такого лібералізацыі. І там, конечно, за гэтыя гады таксама вырасла, як кажуць, непужаная генерацыя студэнтаў, якія ўжо маглі гаварыць, маглі думаць, гаварыць і былі гатовы да дзеянняў. Таму 20-й год гэта быў, ён не быў выпадковым, ён быў падрыхтаваны. І мы ведаем, што і зразумела, і былі абмены, і Беларусь вось у гэтыя гады заняла першае месца па шенгенскім візам на аднаго жыхара Беларусі. Гэта ж таксама мы казалі як дасягненне, бо людзі, моладзь ездзілі, бачылі, і яны хацелі перанесці ўсё лепшае ў сваю краіну. Так, канечне, гэта значнае удакладненне. Дзякуй, шаноўны Віктор. І хачу тут запытацца у Тані Yekelchik, як акурат прадстаўніцы гэтага непужанага пакалення. Ці можа ты маеш што дадаць? Вось чаму ты выходзіла на пратэсты? Ты крыху на пачатку сказала, але вось так коротка, чаму ты выходзіла на пратэсты? Якія ў цябе былі, якія прычыны? Вось ты ж устала і выходзіла на мітынгі, выходзіла ў ланцугі салідарнасці. Чаму? Thank you for a very interesting question. First of all, elections or presidential elections were not so far in past. It was all emotions, thoughts were very fresh, and I felt that I just can't study as usual after such terrible events in country. And with time, I think repressions of students, when some students were expelled, it is also forced us to protest more and more. Дзякуй. Я хачу запытацца цяпер зноў у шаноўнага гаспадара Віктара, таму што тут мы падыходзім да
такога скарба, які у нас з'явіўся дзякуючы дапамозе, у тым ліку і нямецкага фонда, аднаго з нямецкіх фондаў, да такога да 25 эсэ, якія напісалі студэнты і студэнткі, у якіх яны распавядалі пра свае думкі, свае пачуцці, пра тое, як яны ўдзельнічалі ў гэтых пратэстах. І я хацеў бы, каб вы, шаноўны спадар Шадурскі, нам распавялі вашыя ўражанні як чалавека, які знаёміўся з гэтымі тэкстамі і працаваў з імі, які ведае шмат каго з гэтых студэнтаў, якія у вас ўражанні ад гэтых тэкстаў? Можа быць, нешта з таго, што вы прачыталі, вас здзівіла, што памятаеце? Дзякуй. Ну, про гэта эсэ я магу казаць некалькі гадзін. Зразумею, што у мяне мала часу. Вось, і Таtsiана, дзякуй, Таtsiана, што яна таксама адна з аўтарка, і Александр, і вы аўтары гэтага нашага праекта, які быў зроблены ў рамках фонда, дабрачыннага фонда Science at Risk. Дзякуем гэтаму фонду. І гэты праект даў нам магчымасць задакументаваць гэтыя ўражанні, гэты надзеі, якія існавалі ў студэнтаў. Зразумела, там сёння час там не лепшы, але ж мы зафіксавалі гэта. І што не здзівіла, але было для мяне вельмі прыемна, што у нас так шмат вось такой моладзі, натхнёнай моладзі, адкрытай, чыстай моладзі, з вялікай эмпатыяй, бо чаму яны ўдзельнічалі ў гэтых мерапрыемствах? Розныя там падыходы. Хтосьці раней там ужо займаўся палітычнай дзейнасцю, а хтосьці упершыню прыйшоў да пратэсту, бо бачыў, што творыцца, што чаму краіна такая цудоўная, з такім працавітым народам, так, як бы ў такім застоі, там ім кажуць, што давайте там вернемся, будзем этой палітінфармацыі праз дзень рабіць, і ўсё будзе добра. Гэта была моладзь, якая хацела свабоды, яна хацела будучыні, і яны, правда, не заўсёды зразумелі, чаго яны жадаюць, але яны разумелі, чаго яны не жадаюць. І вось гэта было добра. Таму натхнёныя такія людзі, упэўненыя ў сваёй моцы, якія вераць у Беларусь. Што непрыемна здзівіла, вось як гэту справу студэнцкую, пра якую Таtsiана распавядала, вось улада ўмяшала выкладчыкаў і адміністратараў універсітэтаў з Мінску. Бо яны зрабілі вось гэты сфальсіфікаваны працэс супраць 12 беларусаў і беларусак адкрытым. Гэта значыць, што можна было там усё здымаць, і ўсё гэта ёсць як бы сведкі з гэтага. І там яны уцягнулі ў гэты спектакль выкладчыкаў і адміністратараў, якія павінны былі выступаць супраць студэнтаў. Я памятаю, як са студэнтам мы вывучалі там гісторыю універсітэту царскай Расіі, дзе выкладчыкі звальняліся, калі іх там выкарыстоўвалі ў такіх справах. А тут яны як бы на гэтым адкрытым працэсе сведчылі супраць студэнтаў. Яны павінны, увогуле гэта для мяне ніяк не ўклад, яны павінны абараняць, вучыць чаму, а не проста нагаворваюць там, ось, і Таtsiана, і вы пра гэта пісалі, я ведаю эту справу. І што я зразумеў, што гэта улады, яны вырашылі проста гэтых выкладчыкаў і увогуле акадэмічную супольнасць як бы зганьбіць, бо зразумела, кажуць, як яны могуць, яны выкладчыкі, яны павінны вучыць. Вы лічыце, што гэта была мэтанакіраваная? Мне здаецца так, я думаю, што пра гэта будзе, але гэта так было непрыемна. Гэта ваши студэнты. Што яны рабілі? Пілі гарбату, там, спявалі добрыя песні там падчас перапынкаў, правда? Не, яны там супраць вучэбнага працэса там збіралі нейкія скаргі на гэта. Вось гэта вельмі непрыемна. І гэта, зразумела, падрыў акадэмічнай супольнасці. Бо я разумею, што універсітэты і выкладчыкаў, можа, нейкія так званыя сілавікі там не паважаюць, бо дужа разумныя. І вось гэта быў такі прыклад, і таксама ўсе ён адлюстраваны.
Дякую, шановний спадар Віктор. Спадарыня Таtsiana Astrouskaya, хочу запытацца у вас, як у чалавека, які працуе з вуснай гісторыяй у тым ліку і з тэкстамі найноўшай гісторыі. Магчыма, вы знаёміліся з гэтымі эсэ, якія змешчаны на сайце, я, дарэчы, дашлю ў чат спасылку. Наколькі, як вам падаецца, вось гэтыя гісторыі карысныя для нашага разумення гісторыі, беларускай гісторыі, гісторыі студэнцкіх пратэстаў. І увогуле хацеў бы запытацца так на будучыню, якая роля вуснай гісторыі можа быць у пераасэнсоўванні гвалта, з якім сутыкнулася моладзь Беларусі? Дзякуй. Yeah, thank you. This is the whole bunch of questions. Yeah, of course, I read these essays, and they're really impressive and touching. And yeah, to write down this experience that you just came through. This is really very, very valuable, and of course, for many generations ahead. And I think we not only need to publish these recollections and to make them available for historians, but we also need to kind of to talk about them, to show them, to present them again and again, to make them really a part of collective memory, because this is the problem. I told about this intellectual tradition, and this is the problem also of Belarusian society, that we forget quite quickly, and this is of course what authorities do us to and people in Belarus to forget these moments of freedom. And so I think every school pupil, every child in Belarus should know what happened back then, and so we really need to make it public and available for everyone. I think this is also very valuable material, in a sense also that it shows, it kind of indicates that the ways, the paths to freedom, to this decision, to be free, to kind of to protest, to choose, to resist, they are very different. Yeah, there is no one story. Some people were born in a family which educated them in a very specific sense, which, for example, the history books, alternative history books were available, and so on, songs and songs. And some learned through friends, some didn't know anything about that some different history or some different actuality of Belarus is possible, and all they were born in a very different societies and grew up in a very different societies. And at school, I didn't have chance to learn something alternative. Sometimes I did it at school vice versa. But also it shows that the choices of the moments when a person decides to step in a very different way, to protest, to go forward and to say something against the majorities, they are also very different, and this gives us hopes. But that there are so many ways of choosing freedom that they can be never exhausted in a way. But we also need more recollections of such kind. We also need more recollections from other people, of people who maybe, were not courageous enough to talk at this moment, but who still may be sitting and thinking that I could have done something, or I observed something. Or we also need recollections from these people, or also maybe from people who chose to collaborate, chose this career path about which Professor Shadurski talked. Maybe they will also decide on some particular moments, to sit and to write down or to tell about their story. Maybe at some moment they also will decide to share their experience, because of course it's hard to have this understanding of the society without also this part. And why they chose, the opposite side, why they chose the
the path of unfreedom. So we certainly need more recollections and oral history materials, and we also need to make them public. Yes, and violence, your second question was about violence. I think, yeah, it's also very important to record all cases of violence, but I think also we used to, think of violence as something really brutal, and really something brutal comes up, then we think about it as violence. But what we actually face at universities or everywhere in the Belarusian society, in our everyday life, this is also the acts of violence. When, for example, students are forced to go voting, I mean, when we don't speak about this very brutal situation, when they're forced to go voting in the day before, then they also already face this act of violence. When they are forced, for example, when they criticized from the side of teachers, they are dressed not in a proper way, then they are also facing this act of violence. And this violence starts from this very moment, and where I think we were not really attentive enough to record, everything starts from the very small acts of violence. And we really need to record also these acts of violence, because is the border, yeah. So we cannot say that this is important and this is important. Everything is important, which what really intrudes into your private and societal freedom, and academic, of course. Дзякуй шчыры. Мне падаецца, я абсалютна згодны з усім, што вашага боку прагучала. І тут хачу звярнуцца зараз да Тані Yekelchik, бо, як ужо узгадаў Віктор, ты, Таня, таксама пісала эсэ, а мне падаецца, што некаторыя эсэ, якія змешчаны на сайце, ты таксама чытала. І вось мне цікава запытацца, што ты, калі знаёмілася з працамі іншых, што для сябе адкрыла, якія ўражанні, як тваё эсэ ўпісваецца ў кантэкст, ну, ці наадварот, выбіваецца з кантэкста. Як табе паказалася? Yes, of course, I read a lot of other essays, and here I completely agree with Tatsiana. All of them, they are very, very touching and very, very different, and they explore Belarusian topic and topic of Belarusian political prisoners from absolutely different sides. When I wrote my essay, I was so overflowed with thoughts, emotions, and with what I want to write about, that it was really difficult to concentrate on something. And to explore full picture, because how to say, and when I read the stories unexpectedly, I thought that they will not touch me a lot, because I know all the stories, but unexpectedly even when I read something familiar, touch very, very much. So yes.
Дзякуй, Таня. І тут я атрымаў пытанне, якое накіраванае ў твой бок. Па-першае, удзельніца сённяшняй дыскусіі захапляецца тваёй мужнасцю і жадае ўсяго самага найлепшага, але таксама яна хацела б запытацца, што для цябе было самым цяжкім падчас зняволення. Ці можаш ты падзяліцца гэтым? Quite difficult question. Difficult. The most difficult thing was I think the most difficult were thoughts about my family and my relatives who are in freedom. It was difficult to think that they what they think about me, and I always tried to support them, to say that I'm doing fine, and even if it was true, but of course I can't. It was really difficult to really convince my relatives that I'm fine, and I think it was the most hard part. Дзякуй. Дзякуй за гэтыя кранальныя словы. Я хачу сказаць некалькі словаў са свайго боку. Відавочна, рэпрэсаваныя студэнты сутыкаюцца з рознымі праблемамі, і зараз, канечне, ёсць розныя ступені рэпрэсаванасці, ёсць тыя людзі, якія псіхалагічна пацярпелі, ёсць тыя, хто прайшоў сапраўды праз вязніцу. І ёсць дапамога, якую аказваюць беларусы беларускім студэнтам, Еўропа, еўрапейскія інстытуцыі. На сёння існуе, напрыклад, стыпендыя, якую даюць беларускім студэнтам і студэнткам у межах праграмы SOLT-2, і туды можна звярнуцца з пытаннямі. У іх ёсць спецыяльны helpdesk, куды можна напісаць і атрымаць кансультацыю наконт таго, што рабіць, дзе шукаць падтрымку, калі, напрыклад, ты не можаш атрымаць гэтую стыпендыю, ці калі ёсць такія пытанні. У Польшчы дзейнічае праграма імя Кастуся Каліноўскага, якая дзейнічае ўжо амаль 20 год, і гэтая стыпендыяльная праграма дапамагае студэнтам вярнуцца да навучання, бо гэта вельмі важна, таму што чалавек, які прайшоў праз гады зняволення, ён патрабуе падтрымкі, каб вярнуцца ў акадэмічнае асяроддзе. І ёсць яшчэ іншыя стыпендыі. Таксама я ўжо скідваў у чат спасылку на наш праект Student for Students. Гэты праект падтрымлівае рэпрэсаваных студэнтаў, і туды таксама можна напісаць і звярнуцца, атрымаць падтрымку, ментарскую падтрымку, атрымаць параду. Можна звяртацца і да камісіі па справах студэнцтва, каардынацыйнай рады, якую я ўзначальваю. Мы заўсёды дапамагаем па тых пытаннях, па якіх можам дапамагчы. І вось хачу запытацца у шаноўнага гаспадара Віктара. Можа быць, вы можаце распавесці пра нейкія магчымасці падтрымкі, якія вы ведаеце? Ну, студэнтаў увогуле, конечно, для студэнтаў, якія зараз апынуліся за межамі Беларусі, зразумела, гэта там асноўныя такія пытанні, гэта легалізацыя, і стыпендыі, магчымасці працаваць, і нашы студэнты, яны заўсёды не разлічваюць на нейкія сацыяльныя льготы, яны гатовы працаваць. І мы бачым гэтыя прыклады, як і добра працуюць, шукаюць працу, іх бяруць, і ўвогуле вось у іншых краінах, у гэтым рэгіёне вельмі такі добры імідж нашых студэнтаў, беларусаў, і гэта добра. Але зразумела, што трэба падтрымоўваць на палітычным узроўні.
Конечно, на такім узроўні гарызантальных сувязяў трэба ствараць і суполкі, падтрымліваць адзін аднаго, і мы гэта ведаем, што гэта працуе. Бо з'яўляецца і бізнес беларускі, там чыталі, што толькі ў Польшы 5000 там прадпрыемств з беларускім створаны беларусамі, і зразумела, што яны шмат працуюць, і гэта такая новая эканамічная база для беларусаў. І што вось галоўнае сёння, я лічу, і для беларускіх студэнтаў і тут, і для беларусаў, якія сёння ў Беларусі, гэта, канешне, падтрымоўваць беларускасць, бо і дапамагаць падтрымоўваць. Ну, па-першае, канешне, захоўваць сябе, каб быць не рызыкаваць, і гэта такі заклік да студэнтаў. Я заўсёды, як выкладчык, я заўсёды не рызыкуйце, студэнты, і заўсёды, бо такія адносіны да моладзі, моладзь яна бывае так максімалісткая, максімалісткая такая, але не рызыкаваць, захоўваць сябе, але падтрымліваць беларускасць, для гэтага шмат ёсць магчымасцей, конечно, і мы, і тут, і тыя, хто вносіў, выкладчыкі таксама павінны працаваць, пісаць навуковыя працы, там рабіць праграмы на YouTube і так далей. Бо мы разумеем, што сёння галоўная барацьба ідзе, ці будзе беларуская нацыя, ці будзе Беларусь у будучым. І мы разумеем, што гэта беларуская дэмакратычная, еўрапейская, гэта будучыня. Такое, дастаткова пазітыўнае будучыня. Ці Беларусь будзе там нейкім прыдаткам, як і раней, нейкай невызначанай імперіі з невызначанымі мэтамі, амбіцыйнымі невызначанымі мэтамі. Вось. І, конечно, спрабаваць і на беларускай мове больш размаўляць, і гэта таксама магчыма, чытаць нашу культуру і беларускую. Вось. Але каб гэта было небяспечна для тых жа выкладчыкаў, бо захоўваць у сабе беларускасць, бо Беларусь нам патрэбна, і гэта Беларусь, гэта наша краіна будучыні. Вось я так сказаў агулам, але... Ну, тут звярнуся па канкрэтыку. Магчыма, спадарня Таtsiana Astrouskaya, вы можаце распавесці пра нейкія праграмы, ці тое, што ведаеце аб магчымасцях у Нямецчыне, як вам падаецца, ці дастаткова гэтых праграмаў, ці яны ўвогуле існуюць? Thank you for the question. Yeah, so I would like to maybe to refer your attention to the Hilde Domin program of the German Academic Exchange Service, which is directed exactly at the students at risk, at risk. And I think so. I know also Belarusian students who had possibilities to get fellowships within the frames of these programs. And in general, I would say that it is also, you shouldn't be afraid of contacting German colleagues, for example, in Germany. If you see the university, which is really a university of your dream, just go there, write to them, every teacher is really ready to help. So far I can say see, and from my colleagues, they are all really happy and ready to invest much time in organization of these fellowships and support of students from Eastern Europe, and of course including also Belarusian students. The other question is, I think there are programs, but sometimes universities face these structural programs, and this kind of very complicated and bureaucratic organization of German universities unfortunately hinders this process. For example, these structures sometimes are not really flexible now. In order to be enrolled in the university, even if you are a refugee student, you have to provide certain package of documents to prove that you have appropriate skills, but also to prove that you underwent repressions. And sometimes these papers are not so easily accessible for many. So it is really important also to talk about these problems, and we try to also to talk about this problem. Of course, some kind of proof is necessary, but sometimes really the help is
really needed now and here. Also, I think one of the problems that we face that this support is sometimes not sustainable enough, because the university is not only about studies, about the curriculum, it is about connections and people. And of course, refugee students who are coming, they are sometimes lacking language knowledge, sometimes they are also have some, need some psychological support. They just need some time, and sometimes they're not ready to, for example, connect and network with other students. And the university is also about networking. Networking is very important already on this very early stage to be able to build career. You need to, to connect and network with people, and therefore this connections are really important. So don't be afraid to talk to people and try to connect, maybe first of all within the Belarusian community, but then also people are really trying to help in this regard, and you need people to for your future career. So this is maybe which is now at the moment is not really in the best way organized from the part of universities, because they provide this funding, they provide also a place for study, but they don't really provide this care for students. And therefore, this networking within the Belarusian community, about which Viktor is talking, is also very important. But there are also many, Belarusian now teachers and researchers outside Belarus, so you can go to them. They have these connections already, so we can help you in this regard. So please do this and don't be afraid of contacting us. Дзякуй вялікі. Бачу, што Віктор мае рэакцыю, але перад гэтым скажу, што, шаноўныя слухачы, вы можаце пісаць свае пытанні да нас, мы хутка да іх пяройдзем. Я маю адно пытанне яшчэ ў чаце, якое паступіла. Таму, калі вы хочаце запытацца аб нечым, то, калі ласка, зараз акурат час. Шаноўны спадар Шадурскі, вы хацелі дадаць? Я хотел бы додать и протягнуть то, что Таtsiana Astrouskaya казала. Так само миссия, якая ёсць, і тых, хто зараз працуе за межамі Беларусі, гэта расказваць пра Беларусь, рэальную Беларусь, замежнаму грамадству. Бо, на жаль, вы ведаеце, што, на жаль, у многіх грамадзян тут такі ствараецца негатыўны вобраз, імідж нашай краіны. Разумеем, чаму. І наша задача сёння, каб мы расказалі, што ёсць іншая Беларусь, гэта гістарычная, еўрапейская, такая, якая культурная, з вялікай культурай цікавай. І я скажу, што таксама гэтай эсэ 25, гэтых нашых эсэ, ёсць ужо праект перакладу і выдання на англійскай мове з дапамогай прафесара вядомага Великабрытаніі, якая скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, Алёна, дзякуй ей. І у яе шмат планаў нават па гэтаму, і зрабіць не толькі кнігу, але каб ілюстрацыі самі студэнты зрабілі. І таксама, каб можа, такая вельмі аптымістычная і такая вельмі актыўная кажа, можа потым і дакументальны фільм зрабіць на гэтую тэму. Бо яна адчувае, гэта, як казалі, захаваць беларускасць і гэта і расказаць свету. Гэта такая у нас ёсць унікальная магчымасць это расказаць. Канечне, гэта вельмі важна. І гэтым трэба карыстацца. Канешне, пераклады, дзякуй, мы казалі ДГО, які шмат працуе. І мы разумеем, што нам сёння павінна больш кніжак таксама на беларускай мове, бо гэтая мова даступна будзе для нашых усіх беларусаў. Але таксама трэба нам рабіць і на іншых мовах. Як Таtsiana Astrouskaya зрабіла кніжку на нямецкай мове, а потым пераклала яе на беларускай. Так. Таксама вельмі добры прыклад. Дзякуй вам. Дзякуй, Віктор. Таня, ці можаш ты распавесці пра тую дапамогу, якую атрымала ад Чэхіі, бо ты зараз знаходзішся ў Чэхіі, і можа быць, твой досвед будзе карысны. Дзякуй. Yes, of course.
when I moved here in Czech Republic, first of all, I'm really thankful to they helped a lot me and some other student with a similar situation as me from Belarus. And significant help from Czech government, thanks to Office of Democratic Powers here in Czech Republic. Our student case became quite popular, and thanks to that, now I study in European university and receive scholarship from Czech Ministry of Education. So yes, I think my experience is quite positive in terms of support. And of course, I would like that all Belarusians who are in Belarus would have the same support and help. Дзякуй, Таня. Нагадаю, што 5 чалавек са справы студэнтаў апынуліся ў Чэхіі. Настолькі былі гасцінныя чэхі, такія прапанавалі стыпендыі і ўмовы, што 5 чалавек з гэтай справы аказаліся тут у нас. Так што гэта поспех у тым ліку і арганізацыі беларускае студэнцтва ў Чэхіі, якое прымала таксама актыўны ўдзел у падрыхтоўкі гэтага. У нас ўжо скончваецца час. Я хачу перайсці да апошняга пытання, якое хацеў бы задаць кожнаму з вас. Пытанне непростае, я сам на яго адказаць не магу ў 2 словах, але прашу кораценька. Пытанне гучыць так, што, на ваш погляд, удалося і не ўдалося ў студэнцкіх пратэстах 2020-2021 гадоў. Вось, што ўдалося і што не ўдалося. Калі ласка, спадар Віктор, можа, вы паспрабуеце першым. Ну, як напісаў наш паэт Владимир Некляў, і такая ёсць верш «Маўклівы мітынг», які ён прысвяціў падзеям 1988 года, гэта святкаванне дзядоў у Беларусі. І вось там ёсць такія радкі. І з натоўпу выглянуў люд, амаль народ. І вось што зроблена, што беларусы, вось гэта беларуская нацыя, яна просто показала, што яна ёсць, што іх шмат, што ў іх каштоўнасці зрабіць сваю краіну утульнай, дэмакратычнай, еўрапейскай, не шукаць ворагаў паўсюль, а шукаць партнераў, шукаць супрацоўніцтва. І вось і гэта ўдалося. І ніхто там, як бы казалі, о, рана там, зарана там, ці... Гэта была воля беларускага народа, гэта была воля гэтых студэнтаў непужанага пакалення. Былі там і пужаныя, але, ну, зразумела. І па колькасці ўдзельнікаў, па рознай творчасці. Гэта было свята, што мы ёсць. І гэта зразумелі. Гэта зразумела ўсе людзі навокал і народы, таму так і быў і цікавасць увогуле. Да, зразумела, што потым ситуация пагоршилась увогуле, знешняя война в Украине, але выглянуў народ, выглянула нацыя, і студэнты частка гэтай нацыі, і гэта вельмі пазітыўна. Таму Беларусь гэтым перамагла і будзе перамагаць далей. Дзякуй. Таня Yekelchik, можа, ты таксама паспрабуеш на гэтае пытанне? Yes, I absolutely agree with Viktor, and not to repeat, speaking about students, what connects to students, in my opinion, we did everything
what was possible. We tried our best, and we definitely changed Belarusian society, and Belarusian society now in some long process of changing. As also Viktor mentioned in the beginning, I was disappointed with this because, in my opinion, administrations they would could behave different, and they risked only their positions, only their working places, but if they would not be so scared to lose their places, maybe not so many students suffered, not so many students could be expelled from universities and even repressed. In my opinion, administration of universities could stand for students more, just if they were not so scared. Yes. Дзякуй, Таня. І, калі ласка, спадарня Тацяна, можа вы падзеліцеся, што, як вам падаецца, што нам, студэнтам, удалося, што не ўдалося? I think, of course, these people, these activists, the students, they achieved more than anyone could ever expect it on this stage, and it's really, really impressive. But I also, as a historian, I would say this will be decided also within the next years, or maybe even tens of years, and in a long-term perspective, because what was achieved, what was not achieved, also depends on which influence these events will have on Belarusian society in a long-term perspective. I already have spoken about this. We need to bring this knowledge about this protest also to the Belarusian society, because and now, of course, it is known, but not on a scale it should be known. So it should be also already there in the collective memory, as I told you already. And therefore, I think it is important also not to lose connection. And this brings me back also to your question, what we can do for students here and there, because some students, they were able to leave Belarus, but some are still in Belarus, and we really need to support and to not to lose connection to them, that they feel also themselves a part of this, of this great student moment, of this great moment of student uprising in Belarus, that they won't be detached from it, because that they rely on this tradition, that for them it's also a part of their history. I mean, also for those who maybe were not maybe directly involved in this moment, but still they are students, and therefore they belong to this tradition, even if they maybe were afraid or maybe were too young to participate. And of course, it also depends on who will write this history about this protest, about this movement. And it is still unwritten. Of course, we never saw so many articles and scientific publication on the subject about Belarus as after 2020, and this is great, but as you said, we need also more sources. For example, also I think about all these deleted chats that were, that we won't be able to reach as historians.
Of course, it was safety was a priority, but still we are lacking them to recreate this history, because it was, of course, the history of great moment. It was a history of repression on the other hand, but it was also a history of, for example, digital connection, how people connect to each other. So you can write so many histories about this month. And maybe it would be also interesting to ask people who participated in this chat also what was there. Maybe they can recollect, some things. Also, the history of deleting these materials. This is also would be interesting for historians. So I think this is. I mean, this is not yet over. Yeah, but the student protest, and it is still. Need to put effort in, and the results will be defined in the future. Thank you. Дзякуй вялікі. Я дзякую ўсім сённяшнім спікерам і спікеркам, але у нас ёсць адно пытанне з чату, якое гучыць так: ці можам мы агучыць працэнтную колькасць удзельнікаў пратэстаў, які адсотак студэнтаў удзельнічаў у пратэстах. У мяне ёсць пэўныя думкі, можа быць, нехта з дыскутантаў гатовы паспрабаваць падзяліцца сваім досведам, сваім меркаваннем. Гэтае пытанне аднаго з удзельнікаў, аднаго са слухачоў. Зразумела, тут статыстыкі ёсць фотаздымкі, удзелу мітынгаў, асабліва 16 жніўня ў Мінску. Можна паглядзець, колькі было людзей, і зразумела, сярод іх былі студэнты, бацькі. Таксама была такая дакумент, які Александр, вы ведаеце, там, які в інтэрнэце распаўсюджаны быў, колькі там студэнтаў былі выкліканы у так званых сілавікоў, правда? Гэта там амаль 1000 было студэнтаў. За якія справы, там, розныя лёсы былі потым, і гэта, зразумела, не поўны. Там было 1000 чалавек, амаль 1000. Гэта, зразумела, не поўныя, але, таксама цяжка, я кажу, такіх, і Таціана ведае, што мы там дакладна скажам столькі, бо сацыялогіі не было гэтага пытання, але гэта было самы моцны рух студэнцкі, пратэсны у гісторыі беларускага студэнцтва. Быў 2006 год, намётавы лагер на плошчы Каліноўская, але гэта былі самыя моцныя, і дэманстрацыя 1 верасня, колькі там было 1000, я думаю, што там 1005 было. Я не буду дакладна казаць, але, зразумела, дастаткова шмат студэнтаў прынялі ўдзел, але дакладна, цяжка сказаць. Дзякую. Дзякуй. Я са свайго боку б сказаў, што па маіх падліках, канешне, гэта спекулятыўныя ўсе будуць лічбы, а адрозніваецца ад факультэта да факультэта, але калі казаць, пытанне было там сфармулявана, колькі актыўна ўдзельнічала ў нейкіх формах супраціва, формах пратэста, я скажу, што сярэдняе, як мне падаецца, калі ўлічыць і правінцыю, так скажам, рэгіёны, больш карэктна, то 20%. Калі ўзяць сярэдняе. Але відавочна, што перадавыя вузы, перадавыя вышэйшыя навучальныя установы, як Беларускі дзяржаўны універсітэт, некаторыя факультэты, то там, канечне, дасягала мінімум 50%, мінімум, а гэта актыўныя дзеянні. А калі казаць пра настроі, пра людзей, якія увогуле падтрымлівалі змены, падтрымлівалі пратэсты, то, канечне, гэта больш і 60 і далей. Цяжка было сустрэць людзей, якія падтрымлівалі на той момант уладу. Але гэта мае спекулятыўныя назіранні. Можа быць, нехта хоча з гэтым паспрачацца. Welcome. Yes, I can't estimate different universities and different faculties amount of students there. I can speak only about my faculty, which was one of the most protest. I studied on the Faculty of Mechanics and Mathematics. Of course, it's difficult to say some exact students. I would say so.
even more than half of students who studied in the same building with me. It is also faculty of applied mathematics. So if we count students of two faculties, I would say that half or even more of students supported protests actively in actions. Дзякуй, Таня. Калі можа спадарня Тацяне. Тады, шаноўныя калегі, каляжанкі, дарагія сябры і сяброўкі, я ўсім дзякую шчыра за сённяшні ўдзел. Мне падаецца, мы закранулі вельмі важныя пытанні. Канечне, за адну дыскусію вельмі цяжка разабраць усё, бо гэты феномен студэнцкіх пратэстаў, пра гэта можна пісаць кнігі, складаць кнігі, інтэрв'ю, здымаць фільмы. Быў ужо фільм «Гаўдеамус», які, на жаль, зараз выдалены з Ютуба, але з цягам, я думаю, што калі зменіцца сітуацыя, ён з'явіцца. Будуць з'яўляцца новыя кнігі, новыя публікацыі, новыя інтэрв'ю. Мы даведаемся больш і з таго боку. Мы пачуем галасы тых выкладчыкаў, якія звальнялі, іншых выкладчыкаў, тых прадстаўнікоў адміністрацыі, якія рэпрэсавалі студэнтаў. І мне падаецца, гэта ўсё будзе грунтоўна навукова прааналізавана, і мы убачым карціну такой, якой і павінны яе бачыць пасля навуковага аналізу. Таму дзякуй, што сёння вось мы паспрабавалі пачаць гэты шлях. Дзякуй кожнаму і кожнай. Нагадваю, што сёння з намі на дыскусіі быў прафесор Виктор Шадурски, доктарка Таtsiana Astrouskaya і Таня Yekelchik, былая палітзняволеная. Шчыры дзякуй усім, хто далучыўся, шчыры дзякуй арганізатарам і всяго самага добрага. До сустрэчы на наступных дыскусіях. Дзякуем. Разам. Дякую. Thank you. Дякую.